So good afternoon, everybody. I hope my voice is higher. You can hear me, even if there is not a microphone, but I will try my best. Yeah, I'm Immaculée Mukazaire. I'm a journalist, but this time just I'm going to play another role. I'm going to help in moderating this press conference. So you are most welcome, and I feel like we can start with our introduction. So the journalists, we're going to introduce ourselves. Then after everyone, you say your name and the media houses you work with. Then after, we're going to receive also the panelists. They will present themselves, then we will continue. So you're welcome. We can starting by here. But also, if with the English, I think it's okay. But if you can mix it with French or Kinyarwanda, I don't know. So we're going to try our best, and the communication will be easier. So you're welcome, and feel free. We start by here, the name and the media house you work with. Hi, good to you, everybody. My name is Colette Kademiso. I'm a producer at National Radio since 1996. I produce 2 programs. I have one for family every Friday and every Tuesday for it's a program of a child, right of a child. Thank you so much. Hello. Good afternoon. Samuel Mutunye, journalist from Mama Brothers and editor. Thank you. I'm Nadia Oya, editor, news from Getty Radio. My name is Jean-Paul Brotilze, a journalist from Rwanda Television. My name is Idole Manshima, journalist from Europe TV and website. Hello everyone, my name is William, I write for KT Press. Hello, my name is Kobe Amkesi, manager of the Mama. No one else there? Okay, thank you. So after knowing their names and the media houses, so you can come and you do your presentation, feel welcome, and just the title and your name, then the title of the organization. Yeah, you're welcome. Thank you. My name is Samuel Byiringiro. I work for AMU as executive director, which is partnering with New York Academy of Science and Clifford Chance. Thank you. Thank you. Good afternoon. My name is Megan Groom. I'm the Senior Vice President for Education at the New York Academy of Sciences. Good afternoon. My name is Rosemary Puckett. I'm the Program Manager for Mentored Research Programs at the New York Academy of Sciences. Thank you. My name is Rugasire Eusebius. I'm representative of schools that attended the competition. Thank you. Good afternoon. My name is Tony Henriquez. I'm a partner with the law firm Clifford Chance. I work in Madrid, Spain. Yeah, thank you. So before I say like we're going to start with the introduction, yeah, I think maybe Dr. Megan will starting with an introduction and in brief what you need that the journalists know about. Then after maybe in English, then Samuel will help us to do a summary in Kinyarwanda, so it will be easier because maybe there are some people who are doing in Kinyarwanda
And some people do live, and the people who can just understand Kinyarwanda. So it will be easier when after you finish, we have a summary in Kinyarwanda. So you're welcome. Sure. So I'll introduce the New York Academy of Sciences. We'll introduce our institutions, and then I will talk about the initiative itself. The New York Academy of Sciences is an over 200-year-old scientific society, and in America, 200 years is very old. We represent scientists from around the world, so even though we are New York-based, our members are global. They represent all of the different disciplines of science, and they also represent all of the different sectors. So universities, commercial, entrepreneurs are all represented in our membership. And the reason that people join the New York Academy of Sciences is they believe that science is for the public good. So just like our children who are doing great work here and improving their communities, that is the mission of the Academy, to improve the public good through science. ngira ngo bavuze ko niba twa mu Kinyarwanda komisiyo neza New York Academy of Science imaze imyaka irenga 200 cyane cyane iri muri domaine ya science, aho ndetse nubwo iri muri New York ariho iri based ariko iri mu isi yose, ndetse inagakora n'ama university n'ama business n'ama institute n'ibindi bitandukanye. Icyo bagamije no kugira ngo science ibe yazana igisubizo muri community iri ahantu. Do we do all of the institutions? No, you can do now for presentation. So now I'm going to talk about the initiative that we have. The New York Academy of Sciences is partnered with Clifford Chance as part of their Cornerstone initiative, and also with AMU. Our project is a 3-year project here in Kigali to provide science, technology, engineering, or STEM education programs to 3,000 children ages 13 to 17 here in Kigali. So over 3 years, we hope to work with 1,000 children each year in government schools, and we do have a focus on girls and young women. We also hope to work with 25 teachers every year for the next 3 years on STEM professional development. We launched this project in 2021 in the middle of the pandemic. So our first project that we worked on was a vaccine rollout challenge. And then I will talk more about this year's challenge. We just finished our year 1 project and are excited to move into year 2. So what students are doing is they're working on an open innovation challenge. What that means is we identify a scientific problem that they can use innovation to solve. And so the students this year have worked on the challenge, which is to design an innovative approach to implement urban micro-gardening practices or kitchen gardens and broaden access to nutritious food sources in Kigali, Rwanda. The children are in 9 different schools, and they work in teams of 6 students, and then they are assigned a mentor. They work together based on how they want to solve this particular problem. So they're not told how to solve the problem. They agree as a group on how they're going to approach the problem. Once they agree, they sign on to a piece of software that we have called Launchpad, and they are then connected to all of the other children in Rwanda who are working on this project. They are connected to a scientist or a teacher who serves as their mentor. And then they also are then working in after school to finish this challenge. Do you want to translate? Ibijyanye n'ino project turi gukora ni project y'imyaka 3 iri kumwe na New York Academy of Science wabwiye, iri kumwe na association mwana ukundwa AMU, ariko dufite na Clifford nk'umuterankunga wacu dufatanya. I program ishaka kujya ku banyeshuri 3 bari mu mashuri cyane cyane abari hagati y'imyaka 13 na 17 muri secondaire, bakaba bibanjemo cyane cyane abakobwa. Icyo gice kikaba kinitwa bakora iki muri iyo program, nuko abanyeshuri bicara ubwabo groupe y'abana 6 bakareba ikibazo cya science kiri aho bari,
hanyuma cya kibazo cya siyanse bo ubwabo batandatu bakagikoraho bakagikora ubushakashatsi hanyuma bakayishakira icyo bita iba ari challenge ariko icyo bita innovation ni akahe gashya twazana ngo dusubize iki kibazo kiriho kiri muri community ahantu turi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo bamaze kujya aho ngaho bagira umumenta ubafasha, ashobora kuba ari mwarimu ku ishuri ryabo ufite science cyangwa umuscientifique or bakafitemo undi wo hanze uri kuri platform bakoreraho. Nk'uno mwaka barimo baribaza ikibazo cy'ubutaka buto bw'umujyi buto cyane udashobora guhingamo ariko ukabashaka uburyo wakoramo icyo bita urban garden, ukuvuga ngo ukashaka karima nanze kwita igikoni iyo terme tumenye ko na karima ko mu mujyi. Ni gute nagira karima ko mu mujyi mbonamo imbuto mbonamo imboga mbonamo umusaruro kandi ari mu mujyi kandi abantu bimuka hajya umuntu kwibaraza nta n'umwanya bafite. Iyo rero ari challenge niyo rero bakoze ko ndetse bazanamo ibisubizo bitandukanye. Reka komeza. Do you want to describe what AMU is playing? Or do you want me to finish this? Yeah, okay, great. So this year, we engaged over 500 children who worked on these projects. They had 118 teams, so they formed teams. The children came up with incredible ideas. Just one example of that idea was the children took PVC piping. They created a protective layer of ash to keep the chemicals from the pipe from going into the soil. And then they figured out which types of vegetables grew best within this piping system. They worked with scientists to understand which types of vegetables would be best to grow in this system. They then used water bottles. They cut the tops or the bottoms off of it, and these became plants that you could put in, and they planted them. So you could just take the water bottle out and give it to a neighbor. You could bring it inside. So they worked on this very portable system. They then also used a jerry can. They cut it off, and they ran piping to create an irrigation system. So they did some incredible scientific research. They worked with a scientist to understand what would be best to grow in this. And this is just one of many projects that we had. The projects were all interesting and different. The children focused on creating a portable urban garden that could be grown in any kitchen, whether you had any land or not. The children also worked on growing the most nutritious food that they could. And the children also worked on how to increase the amount of food that they could grow. Nkuko twababwira muri izo challenge twaba urugero rw'izabayemo nk'izatsinze naho abana bicaye bashaka cya gisubizo cy'ubutaka butoya bw'i Kigali muzikono bako ibaraza ari hatoya abandi bimuka hanyuma abana batekereza hamwe n'ubushakashatsi bwakozwe kuri internet bagakora hari platform bakoreraho bagabana n'abashakashatsi kuri rw'isi bagatekereza icyo kimwe ku miti yabo. Aba bana rero turavuga nk'amagroup abiri ya mbere yabayemo nuko bagiye batekereza sanga ese ko umuntu yahinga te imboga cyangwa yagira ate karima nta butaka buhari. Bafata amatiyo yandi ya plastique barakatamo bashyiramo ifumbire hanyuma bafata uducupa tw'amazi badushyiramo bateramo imboga onions karoti babiteramo ndetse bashaka gutera imboga zitagira imizi kugira ngo urumva nta mizi yari kujya. Hanyuma aranje bashyira inzira yo kuvomerera bafata ijerekani bafata umupira bakajya bacishamo hagati muri ya matiyo ujya umupira utobora bamanika kubishobora kumanika ku gikuta ndagira ngo wenda abazashobora kugira ngo baze muri open day yacu bazakora expo y'ibyo bintu hanyuma barangije bamanuramo amazi akajya avomerera. Abakabiri n'abakoza akantu ko imboga zo gushaka gutunga mu nzu yawe wanimuka kwa kunimukana amatora ukakimukana akantu bakoze mu baho ushobora kwimukana. Ayo innovation niyo ashobora gutsinda ariko hari abana 550 bo muri ayo mashuri 9 abana bari mu groupe 118 bose bagora kugira ngo bashake igisubizo cy'ubutaka butoya nta karima k'igikoni ariko bakoresheje ibishoboka. Hari abizi bamanika kuri ushobora kumanika hejuru muri plafond kazirika ukimukana eske Kigali umuntu yimukanye ashobora kwimukana imboga n'ibindi akimuka. Rero niyo innovation isanzwe ari gushaka igisubizo nabo byaganaga. I've just described one project, but there are
100 more excellent, interesting, very different projects, and I would love to be able to share them all with you, but we only have a limited amount of time. But there were many, many incredible projects that the children did. Yeah. Hari izindi project nyinshi buri gihe bafite icyo bita challenge, ni kuvuga ngo bafite ikintu batekerezaho. Rero hari izindi nyinshi project tutanavuzeho, ariko abandi bagiye bakora urumva project 118 zari nyinshi. Tutasubiza ngo dushobora, ariko ntekereza yuko tuzajya tugirana ibiganiro tubatumira inda abana basanga mukorera mwagira ikiganiro kinini cyo kumva innovation. Ntekereza ko n'igisubizo kibazo cya malnutrition cyangwa cy'indyo zituzuye mu mujyi nta butaka dufite, ariko abana bashaka kuzana innovation zikomeye aho ngaho. And the children worked on these at their school. The schools opened up their smart classroom or their library. The students, again, worked on a technology platform to interact with us. We had almost weekly Zoom sessions with them. They worked with each other. The schools also assigned a teacher. Many teachers became involved and were so grateful for their help. And then many of the students, as they worked on their designs and they started to grow vegetables, they brought those vegetables home with them because they were portable, and they were able to start growing herbs and vegetables in their kitchen. So we hope that this challenge will help every family and every household in Rwanda learn how to grow a kitchen garden. Nk'uko bivuze rero nubwo byari bimeze gutyo arimo bashakirwa ubushakashatsi, ariko hari platform, hari uburyo bwa technology abarimu bari hafi New York Academy hariya barimo barakora nabo kuri iyo platform yabo yitwa Launchpad, barimo barafasha, ariko dukeneye ko bazana resultat ndetse banagirwa n'ibibazo babazwa bituma tekereza ko batekereza kwazana cya gisubizo. Ikiza gikuyemo nuko ntibabikoze gusa nka theory, ariko ibyinshi babijyanye wabo bijyana muri community, bereka ko bujya bishoboka yuko nagira akarima k'igikoni muri salo, nako muri jardin yo mu mujyi yo muri salo, nshobora kugira jardin, nshobora kwimukana ashyira mu gikapu ayijyana kandi ari jardin, kandi nyuhira niyo science nyine yo kuyamutekereza ibyo bintu. Urebye naho twajyanye, kandi haracyane n'izindi anima challenge menshi bazakunda kugumya abajya imbere kwa ngombye gutekereza igisubizo cy'umujyi. Niyo mpamvu na projet iri mu mujyi ahatari ubutaka bunini, ahari ikibazo kibiza n'ibindi byose, ari ukagira ukiteza imbere ubirika. So we know that the students learned new scientific content, engineering practices, design thinking. We know that many of the families were able to bring the food home and have access to fresh vegetables and not have to spend money on fresh vegetables. So we know the students benefited, the teachers benefited, and the families benefited. We heard yesterday how the neighbors saw these projects and were able to imitate them at home. And I think the most important thing that we learned was that the students had a lot of fun while they were doing STEM, and 100% of the students would like to do another challenge. So we know that 100% of them will participate again and recommend the program to their friends. Ikiza nuko kwa kundi no mu giturage bavuga ngo yamusoroma inyuma y'urugo, igihe mu mujyi nta nyuma y'urugo habaho, ariko ashobora ko wasoroma no muri nahajya amatora ya wiri ushobora gusoromaho imboga. Actually byatumye abana binjoying iyo experience batari basanzwe bazi, bituma ndetse n'uyu munsi avuga ati byibura mu rugo dushobora gusoroma imboga tukazifatira ngo niko dukora iyo expo dutegura gukora izabaha big picture. Ngira ngo n'abazagirana nabo ubwabo muzabiyumvira mu buryo buri pratique. Ubwo rero byagize umumaro ukomeye haba ku barimu, haba ku bigo by'amashuri, haba ku bana, haba ku miryango, haba no kuri community in large. Thank you. We can even hear from Clifford before you ask questions. We'll hear from the teacher and Clifford after you are free to ask questions. Okay, thank you so much. Jye navuga mu Kinyarwanda kugira ngo ndabona benshi turi abanyarwanda ariko dukoresha. Murakoze cyane. Ngira ngo presentation akoze murayumvise ku bigo by'amashuri, rero ni ikintu cyadushimishije cyane ko iyi challenge ntabwo ari ubwa mbere n'ubundi yari ikozwe mu Rwanda, ariko amashuri yayikoraga n'amashuri yishoboye, ziriya za private zifite ubushobozi, ariko agashya kabayeho nuko
ubu ngubu iyi challenge yaje mu bana bava mu miryango isanzwe muri za groupe scolaire 9 and 12 years basic education, ku buryo aba bana bari kubona buno bumenyi niba abana mu by'ukuri bitari byoroshye kuzabubona. Tukaba rero twebwe byaradushimishije cyane kuko no muri community aho babijyana mu by'ukuri ni muri ya community bikeneye cyane ifite ikibazo cya nutrition n'ibindi. Niyo mpamvu rero twabibonye nk'ikintu gikomeye. Wenda icyo nabivugaho cyane cyane mu mashuri nk'uko bari babivuze, twatangiye abantu batarumva ibyo ari byo, byasaga naho ari ikintu gishya kandi abana bakabijyamo batazi n'icyo bagiye gukora. Ariko nyuma bana n'abarimu twahisemo bigisha za science babafashaga nk'abamenta, byaje kugaragara ko ari ikintu cyiza cyane gifitiye abana akamaro kandi na community yacu bizadufasha cyane. Niyo mpamvu rero twabishyizemo imbaraga. Gusa tuza guhura n'ikibazo cy'igihe byatangiriye kuko twatangiye mu gihembwe cya gatatu hagati, nibwo igitekerezo cyaje association Umwana Ukundwa nibwo tugejeje bafatanyije na New York Academy of Science. Nyuma abana batangiye mu gihembwe cya gatatu mu by'ukuri, ku buryo wasangaga kugira ngo dufate timetable dukwari dusanganywe dushyiremo wa mwanya wo kugira ngo abana babone umwanya wo gukorera ku ishuri. Nka groupe mwumvise ko bari bafite groupe z'abana batandatu byari bigoranye, ariko twakoze ibishoboka byose bigenda neza. Inyungu rero twabibonyemo zikomeye, wenda nizo nababwira. Inyungu ya mbere nuko abana ubwabo badevelop ikintu cya innovation. Kuba abana batandatu bahuza ibitekerezo bagakuramo igitekerezo kimwe kikaba project yabo, bakagikora bakakidefanda, noneho kikabageza ku musaruro. Ngira ngo yabibabwiye Dr. Sam, abazashobora kuza muri 11 muzabona expo y'abana bazaba babereka ibyo bakoze, ni ibintu bitangaje. Ikindi twabonyemo cyiza cyane nuko murabizi ko dutuye muri Kigali, nubwo bavuga ngo ubundi challenge ubwayo yitwa urban gardening. Nukuvuga ngo ubundi twa dusanzwe karima k'igikoni tugafite mu Rwanda nta gitangaza kirimo, ariko uburyo abana babikozemo cyangwa uburyo bikorwa mu cyo cya twabonyemo, muzi ko duhora twimuka. Ushobora gukora yo garden yawe yabigiye kwera nyirinzu ati inzu yanjye, ariko uburyo babikozemo cyangwa uburyo bikorwamo nuko bya bintu byawe ushobora kubidemonta ukabifata ukabitwara ukabijyana aho wimukiye ugakomeza mbuga zawe ukazibenefisiye. Murumva ko ni ikintu cyiza cyane. Icya kabiri twabonyemo cyiza n'abana bacu kumenya kugirana ubufatanye hagati yabo, teamwork. Kugira teamwork bakamenya uburyo bakorana, bakamanaginga time ntoya bafite, bakayimanaginga ku buryo ba meeting a deadline. Kuko ibi bintu uburyo byakorwaga nuko abana bakoraga ariko bafite deadline igihe bazasubmitingira project. Ni nayo mpamvu abana batabaye aware na mentors. Mu by'ukuri abana basubmitinga project ntabwo ari bo bonyine bagiye muri competition, ariko hari bamwe deadline yafashe bananirwa gusubmitinga za project zabo, ku buryo ubutaha dutekereza ko ubu babonye isomo abatarashoboye gusubmitinga project zabo kuba bafite inyota, babonye ko ari ibintu byiza bigenda bigafasha iwabo kandi n'abana ubwabo. Icya gatatu nuko n'ibigo ubwabyo twabonyemo benefit through Umwana Ukundwa na New York Academy of Science. Badufashije kubona internet supporting zo dufite ku buryo byihuta, abana bashobora gukora research ku buryo bwihuse, bikanabafasha muri ya masomo yacu. N'ubundi murabizi ko muri programu yacu n'ubundi turimo turagana mu bumenyi, ku buryo twifuza ko umwana icyo yize muri theory yagombye kugikora muri practical. Badufashije rero kwinjira muri ya programu vuba kurusha ibindi bigo bitagize amahirwe yo kuba byaratoranyijwe kujya muri no challenge. Icyo kintu twakibonye nk'ikintu cyiza cyane mu bigo by'amashuri. Ikindi twari dusanzwe dufite smart classroom ziri equipped ibigo byinshi, uretse wenda nk'ikigo kimwe gishya muri challenge ibigo 9, ni ikigo kimwe gusa cyari gitangiye cyitwa Bwerankori kiri mu murenge wa Kigarama. Ibindi bigo byose byari bisanzwe bifite smart classrooms. Abana bajyaga muri smart classroom ariko mwarimu arimo agiye kubigisha isomo rya ICT, ariko this time abana bamenye kushobora kujyamo na mwarimu adahari ugakora research, ukaza muri weekend bakagufungura ugakora research. Iyo biradufasha ko abana bacu bizaba no mu yandi masomo bazakomeza kugira bwa bushobozi n'ubumenyi bwo gukora research.
ikindi gikomeye rero nicyo nari mvuzeho kijyanye na deadline. Wagira gutyo ariko umwana araje deadline yararangiye nk'ejo cyangwa ejo bundi ahubwo ngo nje gusubmitinga. Ikindi nuko abana ntabwo bagiraga za email. Ibi bintu bikora ugomba kuba ufite email. Abana bose bagishwa uburyo gufungura za email, bigishwa uburyo bwo kujyamo bagakora research, bigisha uburyo bwo kudrawinga no gukora ibintu bitandukanye ku buryo bagera kuri stage ya submission. Ibi bintu rero ni bimwe mu bintu twabonye byadufashije cyane kugira ngo ibintu bigende neza mu mashuri yacu. Ikindi rero tugarutse mu buryo bwa community, bari abana twebwe umwanya wo gusura ahantu hatandukanye. Hari task force twashyizeho muri ibyo bigo. Ngira amahirwe yuko bagenzi banjye ari gihe bahisemo kuyobora ku gatimu kugira ngo dusure abana hafi ya bose mu mirenge. Ibyo bakoze twaratangaye, twarumiwe. Waragenda ugasanga umwana, murabona iwacu kubaza ukuntu baba hameze, hahandi usanga barasimansa abantu bahica, haraho wagera ukabura ahantu wicara. Abana bafashe uducupa tw'amazi, bafata ibijerekani barabikata, bafata za ndobo zishaje, byose ubu ngubu byabaye garden. Birimo itunguru, birimo amashu, birimo ibintu bitandukanye, imboga zitandukanye, ku buryo usanga ababyeyi hari ubuhamya baduhaga batubwira bati ubu ngubu hari imboga tutakigura, dufata iz'abana bakabona imboga ziri fresh kandi mu by'ukuri bihendutse kuko bikoresho tugarutse mu buryo economique cyangwa uburyo bwa finance, bya biryo abana bya bikoresho abana bakoresha ntago babigura. Ni bya bindi twajugunyaga n'ubundi bikaba ikibazo, n'ubu barimo barabibyaza umusaruro. Ndumva rero muri make ari ibyo nabamvuze ku bijyanye n'inyungu twabonyemo nk'ibigo by'amashuri. Nari babwiye support batanze, yaba mwana ukundwa na bafatanyije na New York Academy of Science, bafashaga n'abarimu. Ushobora kwibaza ute se mwarimu yazaga kwigisha gute muri weekend? Ese mwarimu yashaka guhamagara umwana bari ya mentors babigenzaga gute? Batangaga facilities, bagatanga amafaranga ya communication, bagatanga n'amafaranga yo gufasha mu bundi buryo. Muri ibigo by'amashuri byose uko ari 9 byahawe uburyo bwa internet, ku buryo ntawavuga ngo byaramunaniye. Buri kwezi badushyiraga mu internet muri kiriya gihe cyose, kugira ngo n'ubu turacyayibenefisiya, ku buryo rwose mu bigo by'amashuri ibitarashoboye gutoranywa muri bya 9, murabizi ko dufite ibigo byinshi, batarashoboye gutoranywa muri bya bigo 9, ubu ngubu baravuga ati twabigenza gute kugira ngo natwe tujyemo. Murakoze cyane. Thank you. So as I mentioned, I work with Clifford Chance, which is a leading global law firm. Despite our corporate credentials, Clifford Chance has a very deep commitment to social development. And a few years ago at our firm, we wanted to embark on an initiative that would have a very important, very significant impact. And we cast around for different ideas, and ultimately we agreed on a project that would involve investing £5 million over 5 years in the most underprivileged communities in Kigali. We felt that would be the most significant impact that we could make. This is the end of the first year of the project, and the results have been incredibly encouraging. If I can just focus on the collaboration that we're having with New York Academy of Sciences and AMU. Yesterday we met some of the children and some of the parents, and we asked the children in particular, having gone through this challenge, what were the lessons that they learned. And the kids said 4 things in particular. They said, first of all, they learned teamwork, to value teamwork. The second, this came particularly from the team leaders, they said they learned patience. The next one they said was that they learned hard work and the value of hard work. And then the most important one, they said they learned friendship and the value of friendship. I don't think we can ask for more than that. Thank you. Clifford Chance wihagarabye yuko bakoze commitment nk'aba unini aba na bagikicaro mu Bwongereza
bakoze commitment yo guhindura ubuzima bw'abantu bari Kigali aho bashoye amapawundi agera muri miliyoni 5 mu project atandukanye kugira ngo ama-organization atandukanye mu mujyi wa Kigali akora ibintu bitandukanye ariko bihindura ubuzima bw'umujyi kuko bo bafokasinga ku mujyi kandi babonyemo bamaze kubona muri zikomeye umwaka wa mbere baracyufite imyaka 2 iri imbere ndetse wo ku ruhande n'ubyo bakorana amuna na Academy of Science cyane cyane kubiri challenge babonye ejo basuye ababyeyi babona n'abana batangazwe n'ibintu babonye kuri abo bana gucyambere ngo babonyemo n'amagambo ane avuze jambo ryambere ngo nuko abantu bazakora teamwork mbese barakorana bize gukorana icya kabiri hora babwivuze ko yize kwihangana aho bari bafite ibitekerezo bitandukanye bashaka igisubizo kimwe kuri cya kibazo bakabanza bakabura ariko nyuma igisubizo kikaza kuza undi avuga ko yize gukora cyane aribyo cyo bavuze amasomo ari hano ariko ari na challenge iri hariya kandi abana bose bapafumbitse ko hejuru nta wasubiye inyuma kubera ko yayikoze ikintu navuze nuko habaye mu bushuti muri amagurupe y'abana nibyo yashaka kutubwira murakoze hanyuma umwanya no wanyu. I can do the summary introduction for the panelists. So every journalist who's going to ask a question will be good if he precising the person asking the question. So it will be easier to judge everyone. When the journalist asking the question, he will be ready to give the answer. Yeah, so Rosemary is the program manager. We programming in the New York Academy of Science. You need Dr. Megan, the Vice President wa New York Academy of Sciences. Yitwa Dr. Samuel Diringiro, Executive Director of Association Mwana Ukundwa. Hanyuma ni Rugasine Isbius. Numu Director w'icyo kigo cyitwa Groupe Scolaire Kicukiro. Hanyuma uriya yitwa Tony akaba ari representative n'umudona wabo wo mu kigo cyitwa Clifford Chance. Ndumva ubwo umuntu ubazi ikibazo niba ari mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza abe precise kugira ngo uyumve ikibazo ahite akibaza. So you are welcome. Then they asking the journalists who going to ask the question, we use this microphone and Assumpta just starting. Please, you will remind your name and the media house. Murakoze, nitwa Assumpta Kaboyi, ndavugana na directeur wa Mwana Ukundwa n'uw'ikigo. Ngewe numva bazamfasha kugira ngo nsure ibyo bikorwa ndiba bo bana mbashe kuvugana nabo ndebe n'ibyo bikorwa bakoze byaba bimfashije. Murakoze. We have been our program manager we present today. Hope that we have time. You can set up the time. We can work with the Voice of America and they come to the school, to the community, with children, that we can organize that. We promise to do that. Thank you. There's a moment, because we're just using that microphone and they need the voices, maybe we just take the 3 questions, then after we receive the answers. But you don't want my voice, okay, thank you. Yeah. Then when we finish, we'll receive another journalist, and after we 3 questions, we will have the answers from there. Thank you so much. My name is William. I write for KT Press. I have 2 questions. KT Press. Kigali Today Press. Yeah. I have 2 questions, and one question will be addressed or answered by the Vice President, and then another question can be answered by the teacher. One question goes to the Vice President, and it is whether these STEM students will get a chance or access to meet these researchers physically for these innovations to be tested and physically implemented in the country, not only in Kigali here, but in other cities across this country. And then my second question goes to the teacher. I'll ask it in Kinyarwanda maybe, right? Nabazaga aba banyeshuri banyu barakora imishinga myiza pe. Ni imishinga yagirira igihugu akamaro n'abanyarwanda muri rusange. Ariko se muratekereza yuko bazahura n'aba researchers bo muri Amerika bakabigisha
imishinga igasuzumwa ikareba yuko yakoreshwa mu gihugu cyose. Murakoze cyane. Murakoze, ngira ngo nibyo hari yarasorejeho, nanjye nifuzaga n'ibintu birashimishije mu by'ukuri. Ngiye ndibaza ngo ese birashoboka ko mwazagera mu gihugu cyose mu mashuri yose ku buryo nta kigo na kimwe cyazasigara inyuma muri iyo gahunda? Ese niba ari yego, murabiteganya mu gihe kingana gute? Murakoze. Nadia aranyiganye ikibazo cyanjye se gikopera. Narifite ibibazo bibiri. Nashakaga kubaza ese mwana ukundwa mukorera mu gihugu cyose ku buryo uyu mushinga twakwizera ko uzagera no ku bana bo mu cyaro. Ikindi muri Kigali urabona ko mwakoreye muri Kicukiro gusa, ariko hari n'utundi turere tugize umujyi wa Kigali. Ese two muraduteganyiriza iki? Hanyuma ikindi kibazo, hari igihe haza imishinga nk'iyi ngiyi ikazana proje nziza nk'iyi, ariko uwo mushinga warangira bigahita birangirana n'umushinga. Nka mwana ukundwa, muteganya ko aba baterankunga nibaramuka bagiye basoje imirimo yabo muzakomereza aho bageze cyangwa bizahita birangira? Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Jean Paul Turatsinze, naturutse kuri RBA. Ndashaka kubaza umuyobozi w'uyu mushinga mwana ukundwa. Mu minsi yashize guverinoma y'u Rwanda yigeze gusaba ko buri rugo rugomba kugira akarima k'igikoni, noneho bagagira n'ibiti bitatu nibura by'imbuto. Ariko hagiye habaho imbogamizi kuko nk'uko mwabivugaga, ibiti by'imbuto izi ziribwa. Ese mwaba mufitanye ubufatanye yenda ko tutabonyemo inzego za leta, kuko umushinga mwiza kandi koko murashaka gukemura ikibazo cy'ubutaka buto muri Kigali? Imikoranire yanyu n'inzego za leta ni iyihe, noneho mu rwego rwo kugira ngo koko ibikorwa bikwirakwire hirya no hino? Murakoze. We'll come back to you. Let's what? Maybe let's Megan start with her questions. They ask about yes. researchers and how. Yeah. And so I'll answer that question. So in any of these challenges, whether it's this one in Rwanda or we're doing a space exploration challenge right now as well, climate change challenge, in any of these challenges, the children do a research and planning phase, they form a team, and they do a design phase where they draw everything out. In this challenge, they also built physical prototypes using recycled or garbage materials. And so as we went to the schools, you can see the actual projects themselves. The projects in this case were also very portable. They were small and portable, which meant you could bring them home, and the children would bring them home with them. So the children are building prototypes, and they're eating the food that they grow, and their families are eating the food that they grow. Before maybe I give to the lecturer, they asked me many questions, but I think I'm with other partners. You asked me why do you think that you extend these good things to all schools in the whole country? Why are you here in Kigali? Why you didn't go beyond of that? When you start to think, you have to think to make like a pilot project, which is like 3 years. We want to see how these things can work, especially in this. Now, like in the beginning, we start with 9 schools, but we need more schools, and we think to start with a few schools and see how it works. Now we can now think, oh, this if to work with 9 schools, next year will be on 14 schools. Maybe we don't know, next another year we'll be having more schools. As we work with the partners and see how the project goes on,
we think that we want to reach the whole country, but we want to start with the Kigali, and we will keep thinking how it can work. This is a 3 years project. After that, there will be evaluation. Think how to can just think moving to more people. You know, this is very important to many people, to many schools, even rural areas. That's why you are now in the beginning, start with small, but think to extend as we're still working together and see how it can work. And another thing you ask me is if these things you're working with the government, are you engaging the government? How do you cooperate with the government? Because now you mentioned that the government has encouraging or there is a rule or something they say they need every family to have a kitchen garden and 3 trees. Now, we are happy because we started with the Kichukiro district. We are working with Kichukiro district. When with the schools, that's why we lead to another district. That is like a pilot time to see how these things can be sustainable. We couldn't start with the all district once. Now, in the beginning, we think to start with one district, and after we can extend. Now, today, we're working with the Kichukiro district, and we think next year also, it will be more district, will be more involved in the schools, but also to the community, the families, reaching to more people. That's what we have seen yesterday. Otherwise, with our partner, we keep talking and see what people need, so that we can think about how we can extend. Even I believe that this can be a big one. You asked me another question before you asked me about, there are some project comes and when 3 years finishing, when they phase out, everything's done. That's why we are not working alone. We're working with the schools. We have been partnering with schools more than 20 years. We're partnering with the district more than now. AMU has 26 years being in the country. Now, means that we can't finish because the project is done, but we think there's a big sustainable because it's a thing schools are enjoying, children are enjoying, even the communities and families are enjoying. We believe that we will keep this one as it's going for community-based approach where community will see the achievement and they have started to see the achievement. Otherwise, I think that's what I can answer. And we're working in six districts, but as AMU, we are free to work to the whole country. As much as we are allowed to do that, we are free to cover all 30 districts. If the means are available, we can reach more children, more schools, more communities, as much as we can. Maybe you can add something? Yeah. So just to speak to the urban gardens element of this, I think what we've seen is that these are very low cost, in fact, almost free ways of creating a small portable kitchen garden. And what we've seen from what we've heard from families is that the idea itself, if you see what the students have designed, you go, I never thought that I could use this old tire or this recycled bottle in this particular way. So by seeing the projects, I think they're inspirational, and to use the phrase go viral, we sort of imagine that these are ideas that can be shared from neighbor to neighbor and improved over time. So we think that this is an inspiration as well as instructional, just simply by seeing it, and that's why it's so important that it's in the home. Do you want to translate? No? Okay, great. And then the second piece is our project is the children are working online. They are using technology. So if you have a mobile device and access to the internet, these children can continue to participate in these challenges no matter where they are, as long as they have a mobile device and an internet. The other piece about sustainability is around training the teachers. The teachers wanted to learn how to teach us in the classroom, so we've already seen one of the important elements of sustainability, which is adoption, and now training of the teachers. icyo aravuze ni uko hari ibyo mwari mwavuze ariko cyane cyane ashaka kugaruka ku kintu mwigeze kuvugaho cy'uko umwana aza kuza gutegura n'aba researchers nk'uko yabivuze nubwo arangije ya challenge ariko yandi ya challenge bamujyana mu kintu cya junior challenge aho noneho ashobora gukorana n'aba researchers n'abaresearch ku rwego ruri global akore kuri internet yiwe kuri telefone yiwe ajya ku rwego ajya no kuba open ku bandi bantu urabona ayikora hano mu Rwanda
ariko akinjira mu yindi ashobora gukora ku rwego rw'isi. Ubu bagiye mu cyo bita junior academy, ni ukuvuga ngo nubwo abagiye guhura n'abandi bari researchers benshi guhura n'ibitandukanye, apfa kuba ataruzi imyaka 18. Niyo umwana afite imyaka 13 ubu ngo akakoze ibi, aracyafite amero kwezi 14 kuri 14 agakora 15 agakora 16 agakora kugeza umwana rwose agenda yaguka ya science igera ku rwego rukomeye. Icyakabiri cya kindi twabye cyo kuba turi sustainable, kizaba sustainable, nuko ubu tufite amahugurwa tw'abarimu kugira ngo bige ni gute challenge zaje zikora ibibabize babikora mu buryo bw'ishuri. Ishuri gusa ntibe iryo kwiga gusibiri STEM education mu buryo buri bwa teori gusa, ariko banagira n'uburyo babyigisha mu buryo buri pratique. Ibyo nabyo tubigura abarimu kuburyo n'igihe tutaturi ku cya kigo umwarimu azi uburyo ashobora kwigisha, ashobora guheza abana challenge ijyanye naho bari bagashaka solution bagakora ku buryo bigumya kuba ari ibintu bikurikirana umunsi kundi. Buri challenge bavuye muri batenge bari mu buryo bashobora komeza kwigisha nubwo ya challenge yaravuye aho ngaho ariyo sustainability twavugaga. ngira ngo ariko ibyo mwambajije barasa n'ababikomojeho cyane, gusa wenda icyo nakongeraho nuko uretse no kuba bari sacha bareba uriya mushinga w'umwana kugira ngo uzakoreshwe mu gihugu hose, ariko twihere ni wacu ku kigo cy'ishuri. Ubu ngubu dufite ikintu cyitwa school feeding program, mwese murakizi. Uriya mwana nakora ikintu cyiza tubona gifite akamaro, tuzahera hariya ku ishuri, kuri bwa butaka buto dufite bw'ishuri tukibyaza umusaruro. Icyo ni icya mbere. Icyakabiri nicyo bari bababwiye, bariya abana nyuma yo kurangiza challenge n'ubundi baba bafite mentors bakurikirana. Ntabwo mentor ari ngombwa bo mu Rwanda, ashobora kuba ari uwo mu kindi gihugu. Iriya mishinga yabo natwe tujya kwinjira muri no challenge, twabanje kureba imishinga, batweretse imishinga abana bakora, abana muri Tanzania, abana muri Nigeria, abana muri bihugu bitandukanye by'isi hose, bakagenda batwereka imishinga bagiye bakora, bakatwereka abana. Hari igihe umwana bigera akaba yanabona na scholarship akajya kwiga hariya. Ibyo byose rero n'amahirwe abana bafite bacu yo kuba batangirira hano hasi ariko bakazagera aho bagera. Ikindi nuko mu gutangira nababwiye ko bisa nkaho bigoranye, mwese murabizi ntagiragorana, ariko ubu ngubu abana iki gihe cyonyine tumaze, buri mwana wese ngira ngo bizatugora gutoranya umubare w'abana bazinjira muri challenge ikurikiyeho. Tuzatangirana ngira ngo na academic year itaha, biragoye kuko buri mwana wese arashaka kujyamo. Ikindi nababwira nuko nuriya mushinga uriya mwana yakoze, bari abana babaye aba mbere, ufite ibihembo. Tekereza umwana w'imyaka 13 guhabwa amadolari arenga 200. Murumva ari amafaranga make ku mwana nk'uriya wavaga muri famille no kubona agasabune byari bigoranye. Iyo nayo ni motivation ifasha bari abana. So jewe numva iyi mishinga y'aba bana haracyari kare, ni mu ntangiriro, ariko turizera ko mu gihe kiri imbere ishobora kuzababyarira inyungu zikomeye. Icyanyuma nasoreza muri bwa bumenyi wa mwana yakoresheje, iriya innovation, buriya buryo bicaye ntago bizabavamo, bazahora bafite inyota yo gukomeza gushaka gutera imbere. Ibyo byose rero turatekereza ko bizafasha abana bacu, ariko ni imishinga cyangwa baje gikomeye ni gute byagera mu gihugu hose. Yes. Maybe yeah, when they do challenge, there is a phases, but also they have 4 phases. I can't explain, maybe making formation groups, doing the research, work practice, but the last phase, the students come with the solution. Now, before we know the winners and the lands up, there is a judging group from New York Academy who sit and judge that innovation and approve it. Now, means that those who are winning teams and lands up teams are already qualified by New York Academy of Science. Who's judging? You can just give information. Oh, we have scientific advisory councils who are experts in this particular topic who will be judges. Right after this, we're going to meet with the universities here to invite them to be judges for next year as well. So it is distinguished scientists and educators and innovators who are judges. Yeah.
What approved kabisa wa scientific baba babonye kabisa. hanyuma iyo umushinga umaze kuba approved. Now when the winning team, where they take that project for them. Yeah, you can Yeah. The students get an opportunity to meet with these researchers and talk with and test their innovations and see if they can be integrated in the country. Yes. So all of the children, whether they're winners, runner-ups, everybody who participates in the program has a mentor who helps them with the project. So they're already connected into the larger scientific community. All of the children who complete the project, and 84% of them completed the project, which is a very high number, every single one of those children will join what's called the Junior Academy, and they will work on challenges with a global community of children. So all of the children will join with teams from children from the US, Canada, Jordan, Ukraine, India, Egypt. They will be able to join challenges and continue to build their scientific work. The winners of this challenge have already presented their work. They have a communication coach that helps them with their presentation. They have already presented their work at a science symposium, and next 2 weeks from now, the team from Nyas will present their work to a global scientific symposium of young people. We also hope that we will be able to help them, all of them, publish papers, and I think importantly, write articles for the general public in newspapers and radio shows like your own, talking about the importance of this work. And I think that for me, for us, would be an incredible opportunity for the children to write a piece or to do a radio piece themselves, inspiring other people to grow their own food and to have a kitchen garden. And will be the last one, I think. murakoze cyane. Nitwa Dieudonné Imana ishimwe. Igeze kugikomozaho, ariko hari ku kigendanye no kumotiva abo banyeshuri cyangwa se abo bana, ese hari icyo mukora kugira ngo mwemphasize cyangwa se mubwire ku miryango yabo kugira ngo babahe space yo kubikoreramo? Ikindi ashaka kuvuga, ese mu buryo bwo kuproteja imishinga yabo bukora gute kugira ngo nimba abantu bana bakoze uwo mushinga wabaye muzima bashobora kujya gupresentinga muri hanze y'igihugu, n'ubuhe buryo mukoresha kugira ngo muprotectinge umushinga wabo? Kuko ushobora kuba ari umushinga munini ukaba mwawukoresha mu gihugu cyose cyangwa se wagira akamaro mu gihugu cyose, ese ni gute mwibanda cyane kuri abo bana kugira ngo bibabyarire umusaruro? Murakoze. Icyo ushaka kuvuga, nimba umushinga mwawutoranyije ukaba wabaye selected, ni gute muha ubuziranenge bwayo kugira ngo ubashe kuba ari abana nyine, kugira ngo naho bazawujyana, niba ushobora no gukoreshwa mu gihugu cyose, uzabagirira akamaro abo bana? Yego. Student, how you protect it. We finish with the question, the last question, then after we receive the answers. Yes. Murakoze cyane. Nitwa Scovia Mutesi. Ikibazo nashakaga kubaza, nibazaga kuki mukorera mu karere kamwe ka Kicukiro mudakorera mu tundi turere tw'umujyi wa Kigali, niba muhanganye n'ikibazo cy'ubutaka butoya kandi mu bice by'umujyi cyangwa n'indi mijyi usanga abantu badafite ubutaka. Thank you.
outside country. Sinzi iki kibazo kirasa naho gikomeye ariko kiranoroshye kuko buriya ntago wakora umushinga. Nababwiye ko abana bajyaga baza no muri weekend days bakaza kwiga bagataha amasaha akuze kubera muri kuri timetable tutari twarabonye. Sinzi wabajije ikibazo niba ari kunyumva. Yego, navugaga tugitangira nababwiye ko abana kubera twagize ikibazo cya timetable byasabaga ko biga amasaha bakora akazi k'umushinga nyuma y'amasaha y'amasomo asanzwe cyangwa byaba ngombwa bakaza no muri weekend. Ntabwo rero wahamagara umwana muri weekend umubyeyi atabizi. Kugira ngo umubyeyi abimenye nuko hari commitment form ababyeyi bujuje mbere y'uko dutangira, kuko bari abana bari hasi y'imyaka 18. Amategeko y'umwana ntiyemerewe kwifatira icyemezo, kandi amafoto yabo yashoboraga no gukoreshwa. Ubwo rero byasabaga ko umubyeyi abisinyira agashyiraho contact ze zose akemeza ko uriya mwana yemeye ko ajya muri uriya mushinga. Ubwo rero nyuma y'uko umubyeyi yemeye ko ajya mu mushinga, uretse no kumuha aho abikorera byonyine, ahubwo ababyeyi baranabafashije cyane, ndetse hari n'igihe nko mu rugo hari nk'aho twageze dusanga bakoze ibintu by'imbaho. Murabona izi mbaho basigaye bakora bagateramo indabyo. Ababyeyi bo babigura umwana bamushakira n'ifumbire, umwana wakura ibijyanye na project yabo kubyo wabonaga ari jaride nziza. So ababyeyi rero bari informed mbere y'uko umushinga utangira. Ababyeyi twabanje kubabwira ndetse banasinya niyo commitment form ku buryo nta kibazo abana bahura nacyo. Ndumva ikibazo cya mbere cyari icyo. Icya kabiri ni protection y'umushinga, kugira ngo baraza kubisubiza. Ikindi wenda nuko numvise bakibaza Sam kijyanye n'impamvu bakora muri Kicukiro gusa, ndumva bari bisubize. Mwakoze. So as a parent myself, and because the children are working on the internet, we take student protection and data protection very seriously. So when they are on the internet with us, all of the adults that they work with have gone through an extensive background check. They have also gone through training with us. So that's the first thing. Launchpad is a closed community, which means everybody is on there is either an adult who has gone through a background check and training or a child. So that is how Launchpad is organized. All of the children who participate in our program have a signed parental consent form that says, I understand that my child is doing this, and we are obviously working closely with our schools so that the children have teachers there and are working with the permission of the school. This is something that we take very, very seriously. And again, as a parent and an educator myself, it is our most important duty. I wanted to answer the question of the children and their ideas. And so these are open source projects, which means that you can see the project and other people can look at them and critique them. I think what's very important is that the children who want to, who are motivated and interested, can take these projects to other as we would say, the next level, and they can improve on them. So what we hope to see is that some of these children have become, we know many of them have now become very interested in kitchen gardens, agriculture, agronomy. We met a young woman yesterday who would like to be the minister of agriculture here. So these children are already thinking about how to become entrepreneurs. And they're also already thinking about different careers that are opening up to them. And we just met today with all of the partners in Kigali who are working with Clifford Chance. And in that group of partners are other groups who are thinking about career paths, entrepreneurship, funding for entrepreneurs, incubators, and really how we connect these kids into the thinking about careers, and they'll be supported as, if they would like to continue on this, they'll be supported throughout. So we are thinking very much with Clifford Chance and all of the other partners about how to turn these ideas
into funding, into jobs, you know, and it's, so for us, again, they're growing food that's nourishing. This work is nourishing for them as learners, but we also hope that it exposes them to all of these wonderful jobs and careers that are out there. ngira ngo mwabyumvise cyane yari cyo nasobanuramo gato nuko bavuze yuko cyambere bakora bafite platform bakora aho yitwa Launchpad, nta muntu yijyaho accessing atari muri part yaho ngaho, hari uburyo bufite security. Ariko cyakabi nirangiye igeze hanze yamaze kwemezwa, hari uburyo approved ndetse bakayihana certificate yuko ari umushinga bakoze, bafite certificate bahaburi if you are winning team cyangwa muri lands up team, there is certificate y'uko umushinga ari uwawe, iri clear abana babaha. Ariko icya gatatu avuze nuko nubwo ari byemeze ko ntibabuza umwana gukomeza gupromotinga umushinga wiwe, yawujyana mu karere, yawujyana mu kibigo by'urubyiruko, yawujyana mu biteza imbere abahanga udushya, ibyo ntawo ntamubuza rwose. Ntabwo bavuga ngo ko yakorewe aha ngaha nabona abantu bashaka gushyigikira ngo ugire mugari bakore cya kintu cye, hari uruganda rushaka gukora nawe, ibyo bisiga none kuri bana ya timu yabo decision bafashe hamwe n'ibigo by'amashuri, kuko bari mu bigo by'amashuri bafite uburyo ukora n'ibigo by'amashuri, ikigo cy'amashuri gikoranye n'abana n'abandi batera nkunga bakagura cya kintu well and good, nta cyo rwose bitwaye. Rero icyo twashaka kugira. Hanyuma question you still ask me about why you are in one district. Even in one district, even if you ask why why you are only 9 schools. Now can you imagine we are still in district now? In district they're still asking us why in still 9 schools. Now, now can you imagine 1,000 children per year? We can't have all schools in Kigali everywhere. That can't work. But as we see, as we still see the demand of people who want us to have more schools, more districts, even reaching more Kigali. What I believe we're having a partner like New York Academy, we're having Clifford, we're still having that conversation, think how this can work. But up to now, even this people they ask me, even sectors, they ask me, why are you in these sectors? Why these schools? Now, you know, there's a target number of people want to reach, but it was the first year. Now we think how we can still growing as we are hearing your points, and we hear teachers, we continue to hear even parents, but we believe that this can't be the end. We hope to keep moving ahead. Yeah. Thank you. You want to say something about that question? Yeah. Just on impact. So also the mandate that we have is to make a very deep, very significant impact. And if we go too broad, especially when we're still learning how to roll out these projects, there's a risk that all of our good intentions will not have enough of an impact. What we've learned from this first year is that we've managed to get a good turnout, a good participation in a relatively smaller group of schools, but the impact has been very deep. The impact has not just affected the children at several levels, but it's affected the communities that they live in and their broader families. And I think that's something that we've really taken on board, so that as we can scale up the project, that scale has an exponential impact beyond just the people who participate in the challenge. Nk'uko bivuze ngira ngo twese bamushaka ko icyo twashaka kwanza no kureba impact mu myaka ya mbere, si ikibazo cy'uko tudashaka kujya henshi, badukanye ko scale kugira ngo cya kintu gihe hanini, ariko byira muri no myaka 3 dukore impact, hanyuma nibitwatanye nyine tubahamagara tuzabereka n'ibikorwa ko mwabyifuje, ariko niba gufatika no tujyana ikintu kibe Kigali kigere kuri benshi, ariko bibura gifite umusaruro atari gwa abantu benshi geraho, ahubwo ari ubyo cyagize urufatiro rufatika. Yeah, so thank you. I feel like you have a question? Oh. Yeah, so, but maybe was asked. I think like was asked, so yeah, you're going to ask for others, and sorry, but I can answer it after we finish. Yeah. We can talk to you afterwards if you'd like. Yeah. So I feel like we're going to end. We reached at the end of our press conference. Thank you, team. You did great. Thank you, my colleague. And we hope that next we will find ourselves there at the launch or the exposition for that thing.
hope we will hear from you. We're calling for that attendance. So thank you very much, and enjoy your weekend, and hope we will see you soon. Thank you. Thank you.